zonna nezigwako Museveni nezigwako beziba zagala okuba Museveni, of which I don't know. Kati Museveni omanyi kyayinza okukola. Abala nange tuyina Museveni. Museveni omanyi kyagenda okukola. Museveni agenda kukwata ebimotoka bya tear gas. Agenda okukwata ebimotoka esimanya ebyaki byonna byonna bitwale ezo zigundi ezo zaani zonna zonna zikabangaliza polisi byonna byonna bitwale emalabba byonna byonna biteekaawo emalabba n'ebusiya mbo balinze bajasi ba America. Museveni liri eryato bwe liba lyazize ne lidookinga e Mombasa lyagala ku making sure kino kikutegeeze Museveni ne drones ze basindise bagala ku making sure kyetuokerako silent genocide. Is it happening? Kubanga gwe Museveni oyina ekintu kyotamanyi. Bw'oba oyina ekintu kyotamanyi, olwaleero wabaddewo omusajja abadde mu parliament ya EU. Ate EU ekkiriziganya bulungi nnyo na America. EU wano European Union. Omusajja buulira ebigambo byayogedde. Dear colleagues, Vice President Borrell, I want to address this to him. I come from a country that fought hard for its democracy and paid an enormous price in human lives in 1989. And what the history of my country taught me is that simply holding elections does not equal democracy. Elections under dictatorship are grotesque. 36 years later, I come here and ask you, does anyone think that elections held in a climate of terror can be considered free and fair? Imagine that on general election day, you put on your best clothes and head together with your family to the closest polling station. And there, as it happened in Uganda, you're met with violence and terror by your own government forces who are supposed to protect you. People are shot, arrested, opposition leaders are under house arrest, and worse. Do you trust the government the next day after such elections? Does the world trust that government the next day after such elections? We need to stop talking in riddles and agree on the fact that the 14th January election in Uganda ran against any policy of a free, safe, and equal election. President Museveni has been ruling for more than 3 decades now. He managed to fool everyone, global leaders, international organizations, even the European Union. What happened in Uganda before the elections is unthinkable in any country that we call democratic. Blocking access to the internet and social media prior to the election day is unacceptable. It leaves people in the darkness of disinformation. Bobi Wine, Uganda's opposition leader who conducted peaceful protests in order to condemn that the poll was rigged, has been put under house arrest for several days. Neither media nor party officials were allowed to access his home. Is that a fair chance? Is that a fair fighting chance? Mr. Borrell, I'm sorry that I have to say this, but I find myself in a position to tell you that our ambassador, Attilio Pacifici, and to him that your post-election regrets are not enough. Because at least 50 people lost their life to police fire, because hundreds of other people were injured. So let us say it out loud. The elections in Uganda were neither peaceful, nor free, nor fair. Taking note of the results, as you did, Mr. Vice President, simply means accepting the result. Dear colleagues, if we do not act now, the shrinking of the democratic space will be more and more visible. This is something we see all over the world. We find ourselves being more and more an island of democracy and human rights. But we should be a standard for democracy and human rights. Ugandans know what they want because they told me, a few of them in Romania, where I come from. They want democracy, they want fair elections. And we, the European Union, must stand by them. Thank you. Kakati oyo abadde ambassador wa Romania. Romania comprising mu European Union. Owulira kati abo ba European Union ba Europe muno mu Europe mwe tuli. Museveni njagala okwakaka senti this time gakubugumye. Okitegeera. This time omanyi funding y'aba Europe gye bakuwa. Okimanyi funding y'aba Europe. So, fe tugenda ku makinga, tugenda ku petitioning ambassador waffe tumukomyewo. Namwe mwenna bana Uganda abatuula mu nsi ezigwa mu bendo lya European Union. Museveni this time, the only thing that is going to save you
namwe nabo vubuka bwa Museveni mu buli wano bwewaana. The only thing to save you is guno musango gwe tulina mu Supreme Court. Kubanga be mugusala the other way round mukimanye. So mademba dirayo ngamba gamba nti owulira abasajja aba Europe bano bakugambe Museveni has been confusing Europeans for decades. Abadda confusing aba Europe for a lot of years. Ate mujjukire nti Museveni yabuza aba Europe n'abalya sente zaabwe na nata deliveringa. Kati is this the time? Is this the time? Museveni alaba ng'ekigenda okumuyamba kwe kuteekawo eno silent genocide. Bannange mwenna balaba video yange eno namwe abagenda okugiraba nabagambye mwetegeke buli we mulabira drone kwata firimbi kwata vivuzera abatuwadde information mwenna mwebale nnyo kubanga tutandise okupininga abantu abali involved mu kukiwamba bantu. Katumba wamala oli mu njagala okukugamba Katumba wamala Kiwanda mu Kasolo abantu ababulawo bonna ekyotera olina omukono kubo. Katumba wamala Museveni kati mulya mukabu gubayisa mukabu naawe. Katumba wamala njukira bulungi mu parliament oyina empete ya golodi gyoyambala wakuba honorable zaake ekikonde ne kimuleta egundi ne kimuleta omuntu wakuba ekikonde nga yambadde empeta ya golodi n'omuhaminga. Katumba wamala olya nnyo okukuyisa mukabu ate mbu Katumba wamala munyonyi eyaleta olwokuba Bobi Wine tayogera bigambo bino nenze njagala okukitegeeza bannayuganda bannange mwenna ennyonyi eyagenda ekalangala nejjayo Bobi Wine nemuleeta paka Kololo mwalimu Katumba wamala mwalimu Muhoozi Kanyerugaba. Katumba wamala bakutadde ku front line wagezaako nnyo okwogera ne Bobi Wine n'agaana. So Katumba wamala kiki kyokoze? Katumba wamala ongetinga involved mu bantu abali mu abducting abaana baffe. Naye Katumba wamala njagala okukubuulira kubanga information eno tugifunye mu bantu ate abali mu abducting abantu nti gwe commander. Katumba wamala njagala nkukubuulire mwenna mu mugambe nti Katumba wamala tumupininze mu kubulawo kwa bannayuganda. Omuntu omulala gwe basinze okuŋŋamba gwe simanyiiko baŋŋambye nti Mayiga ekintu kino mbu okimanyiiko era oganye okukitegeeza Obuganda. Mayiga ekintu kino okimanyiiko era oganye okukitegeeza Obuganda. So Katumba wamala njagala okukugamba tugenda kukutandika okunoonyerezaako singa ebintu bino tebiikome. Katumba wamala famire yo tugimanyi gy'ova Baganda bo tubamanyi oli musajja Muganda. Naye Katumba wamala okumanya nti oli mugwagwa nnyo oli kimpemempeme oganya okkeera ku makya otuule wansi. Katumba wamala Baganda bo bonna bo wayingira nabo amagye Museveni yabawuuta n'abamalawo. Gwe Katumba wamala naawe ogenda kufuuka nga zino ente ezatuulanga wamu ezaalyanga mu kimu n'empologoma. Katumba wamala Museveni bw'anaafuna enjala agenda kukulya akumalewo. Ne bw'ataakulye kumalewo Katumba wamala mutabani wa Museveni agenda kulya. Naye time has come whereby nti ebyo ebiseera oyinza otya okutuula ne Muhoozi. Katumba wamala mbu oyagala kiki kyonoonya buganzi kiki? Njagala kubuuza Katumba wamala onoonya buganzi kiki kyonoonya? Osuubira nti Katumba wamala mu maaso ga Museveni oli Muhutu